Hello friends, in this video we will discuss the logarithmic differentiation as well as find out the derivative of the implicit function. I will discuss all the solved example before exercise 1.3. नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण लॉगरिथमिक डिफरन्शिएशन बघणार आहोत. त्याचबरोबर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन यावर डिपेंडिंग असणारी सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. हा इंट्रोडक्टरी व्हिडिओ असणार आहे एक्सरसाइज 1.3 आधी. परंतु त्यापूर्वी देखील तुम्ही जर आय बटन क्लिक केलं तर यापूर्वीचे माझे दोन्ही एक्सरसाइज 1.1 आणि 1.2 त्या आय बटन जर क्लिक केलं तर तुम्हाला त्यांची लिंक मिळेल. निश्चितच तुम्ही ते बघा, कारण की त्याशिवाय हे तुम्हाला पुढचं समजणार नाही. ओके, नाव दी logarithmic differentiation. The complicated functions given by formulas that involves the product, quotients and the powers can be simplified more quickly by taking the natural logarithm on the both sides. बऱ्याचदा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन असतात, फंक्शन रेस टू फंक्शन, ओके, क्यूबिक रूट, स्क्वेअर रूट असतात त्यावर. This enables us to use the laws of logarithms to simplify the functions and differentiate easily, especially when the functions are of the form y is equals to function raised to function. जसे इथे y is equals to f of x raised to g of x. It is recommended that to take logarithm on the both sides, which simplifies. जर आपण दोन्ही बाजूला लॉग जर घेतलं तर काय मिळेल तुम्हाला? log of y is equals to g of x into log of f of x या प्रकारे. Now it becomes convenient to find the derivative. This process of finding the derivative is called logarithmic differentiation. जर आपल्याला ज्या वेळेस या टाइपचे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिलेले असतील, फंक्शन रेस टू फंक्शन्स असतील, तर त्यावेळेस आपण काय करत होतो? टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स अँड देन डिफरन्शिएट with respect to x. Okay, now we'll see some solved examples. Differentiate the following with respect to x. Okay, the function is y is equals to x square plus 3 bracket square cubic root of x square plus 5 bracket square divided by root of 2x square plus 1 ब्रॅकेट क्यूब. या टाइपचं कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आहे आणि म्हणून याचं डिफरन्शिएशन जर काढायचं असेल, ओके, तर त्यासाठी आपल्याला टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. ओके, टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन यू विल गेट log of y is equals to log of in bracket x square plus 3 bracket square cubic root of x cube plus 5 bracket square upon square root of 2x square plus 1 bracket raised to 3. आता इथे लॉगचे रूल्स आपल्याला या ठिकाणी अप्लाय करायचे असतात. ओके, अगेन आय विल राइट हियर इन log of x square plus 3 bracket square into x cube plus 5 cube root of x cube plus 5 bracket square means what? X cube plus 5 2 by 3 and the root of 2x square plus 1 bracket cube means what again? 2x square plus 1 bracket raised to 3 by 2. आता या ठिकाणी आपण जर लॉग जर घेतला, we know the rules of the log. लॉगचे रूल्स आपल्याला माहिती आहे. What is that? In bracket m into n upon s. ओके, जर असं असेल तर log of m plus log of n minus log of s या प्रकारे, or log of m into n minus log of s, and therefore here we will write here log of in bracket x square plus 3 bracket square into x cube plus 5 bracket raised to 2 by 3 हे सर्वप्रथम आधी घेणार, minus log of 2x square plus 1 bracket raised to 3 by 2. हा डिवाइडेड आहे, त्यामुळे आपण इथे काय करणार? त्याला दी मायनस करणार. that is we will write here by using the rules of logarithm. okay, and this is the log of s. okay, नंतर या दोघांमध्ये मल्टिप्लिकेशन साइन आहे, so therefore we will write here log of a into b and that is equals to log of a plus log of b. okay, जर दोघांचा प्रोडक्ट असेल तर. okay, again there is one more rule that log of m raised to n can be written as n times, this is the
log of m. Okay, and therefore here is a product of these two bracket. Therefore we can separate this by using log of a into b या रूल नुसार. म्हणजे काय होणार, log of x square plus 3 bracket square मल्टिप्लिकेशन साइन आहे प्लस log of x cube plus 5 bracket raised to 2 by 3 minus log of 2x square plus 1 bracket raised to 3 by 2. ओके, आता इथे पॉवर आहे, ही पॉवर कशी येणार या रूल नुसार, तर ती पुढे येणार. Therefore log of y is equals to 2 times log of x square plus 3 plus 2 by 3 log of x cube plus 5 minus 3 by 2 log of 2x square plus 1. आता अतिशय सिम्प्लिफाइड हा प्रॉब्लेम झालाय. Now we can differentiate this with respect to x. Differentiate this with respect to x. That is the ddx of log of y. हे log of y, ddx of log of y, ddx of this quantity plus ddx of this minus ddx of this. That is the ddx of 2 times log of x square plus 3 plus 2 by 3 log of x cube plus 3 plus 5 minus 3 by 2 log of 2x square plus 1. या प्रकारे आपण दोन्ही साइडला ddx ऑपरेटर हा अप्लाय करणार. ओके, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log of x? Derivative of log of x is 1 upon x. Similarly here the derivative of log of y is 1 upon y into y चा डेरिव्हेटिव्ह आपण तिथे लिहित असतो and that's why it is a dy by dx and that's equals to. ओके, आता इथे पॉवर 2 आहे, 2 is a constant म्हणून त्याला आपण बाहेर घेणार. ddx of log of x square plus 3 plus 2 by 3. ओके, 2 by 3 constant. ddx of log of x cube plus 5 minus 3 by 2 ddx of log of 2x square plus 1. ओके, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह, that is what is the derivative of log of x? Log of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, तो 1 upon x. Similarly here that is a 1 upon means what, 2 upon x square plus 3, but this is the composite function, therefore into ddx of x square plus 3 हा composite function आहे, log of x नाही घेत म्हणून it is a x square plus 3, तो 1 upon झाला into ddx of x square plus 3. What is the derivative of x square? The derivative of x square is a 2x and the derivative of 3 which is a constant, its a derivative is a 0. म्हणून इथे किती येणार, 2 into derivative of 2x, x square is a 2x, 2 into 2x upon x square plus 3. हे पूर्ण इथे आलेलं आहे इथे या ठिकाणी. ओके, नेक्स्ट 2 by 3 हा 2 by 3. अगेन द ddx of log of x cube plus 5. x cube plus 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x cube plus 5 into ddx of x cube plus 5. कंपोजिट फंक्शन असल्यामुळे x cube चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार, 3x square. 5 चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 0. आता इथे 1 upon x cube plus 5 त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं आणि हा डिवाइडेड बाय 3 इथे मल्टिप्लिकेशन झालं त्याचं आणि x cube चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 3x square. 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. सिमिलरली that is हा 3 by 2 जसा तसा. log of 2x square plus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2x square plus 1 into again ddx of 2x square plus 1. पुन्हा 2x square चा डेरिव्हेटिव्ह हा 2 पुन्हा पुढे येणार, it's become 4x. Derivative of 1 is a 0 and hence we have. आता हा इकडचा 1 upon y या बाजूला कसा येणार इथे तर मल्टिप्लाइड येणार. 1 upon y into dy by dx हा 1 upon y होता, तो इकडे कसा या ब्रॅकेटला या होल ब्रॅकेटला हे ब्रॅकेटमध्ये टाकणार सर्व आणि त्याला इथे y कसा तर मल्टिप्लाइड झाला. हेन्स dy by dx is equals to y into, आता हे नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन करणार, y into इन ब्रॅकेट 2 into 2x. ओके, 2 into 2x किती आला तर 4x अपॉन x स्क्वेअर प्लस 3. इथे 3 पाहिजे. ओके, x स्क्वेअर प्लस 3 4x अपॉन x स्क्वेअर प्लस 3. व्हॉट अबाउट हियर, आता इथलं 3 आणि 3 काय होणार तर गट होणार. 2x स्क्वेअर अपॉन x क्यूब प्लस 5, 2x स्क्वेअर अपॉन x क्यूब प्लस 5. and lastly again here the one more simplification, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. that is a 3 into 2x म्हणजे किती आले तर 6x. 6x upon 2x square plus 1 and then substitute the value of the y. मग y काय तर y म्हणजे आपला हा सर्व प्रश्न. what is that, y is equals to x square plus 3 bracket square cubic root of x cube plus 5 bracket square upon in root of 2x square plus 1 bracket cube, and here it is a whole quantity and hence dy by dx is equals to x square plus 3 bracket square cubic root of x cube plus 5 bracket square upon root of 2x square plus 3 bracket cube into हे सर्व ब्रॅकेट मधलं 4x upon x square plus 3
plus 2x square 4x upon x square plus 3 plus 2x square upon x cube plus 5 minus 6x upon 2x square plus 1. And in this way, if we apply the log on both sides, then we can differentiate in a very simple way. आणि म्हणून लॉगरिथमिक डिफरन्शिएशन आपण याला म्हणत असतो की जेव्हा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन्स असतात, फंक्शन रेस टू फंक्शन्स असतात आणि त्यामध्ये डिफरंट स्क्वेअर रूट क्युबिक रूट असतात आणि त्यावेळेस आपण दोन्ही साइडला लॉग्स आपण कन्सिडर करत असतो. नाव दी नेक्स्ट एक्झाम्पल. Now y is equals to e raised to x square tan of x bracket raised to x by 2 upon 1 plus x square bracket raised to 3 by 2 cos cube x. ओके, पुन्हा इथे देखील कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन्स आहेत. ब्रॅकेट रेस टू एफ ऑफ एक्स आहे. ओके, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स या टाइप मध्ये आणि ब्रॅकेटच्या रेस टू फ्रॅक्शन्स वगैरे पण दिलेत. Therefore they taking log on both sides. Here the log of y is equals to log of in bracket e raised to x square into tan of x raised to x by 2 upon 1 plus x square bracket raised to 3 by 2 into cos of x bracket raised to 3. आता पुन्हा log of m upon n means what? Log of e raised to x square into tan of x bracket raised to x by 2. Okay, इथे किती आला? कुठला फॉर्म येतो? That is again I will write here log of m upon n. Then what you will get? You will get that is a log of m minus here the log of n. Similarly here, पण इथे दोन फंक्शन्स आहेत. ठीक आहे, log of e raised to x square into tan of x bracket raised to x by 2 minus log of in bracket 1 plus x square raised to 3 by 2 into cos of x raised to 3. Okay, हे m minus n झालं. पुन्हा इथे product of these two function, इथे product sign आहे म्हणून log of e raised to x square plus log of tan of x raised to x by 2. कुठला रूल इथे वापरला? That is a log of m into n and that is equals to log of m plus log of here n. Okay, and therefore log of e raised to x square plus log of tan of x bracket raised to x by 2. आता इथे मायनस साइन आहे, पुन्हा इथे दोघांचा प्रॉडक्ट आहे म्हणून या दोघांमध्ये देखील लॉग घेऊन आपण सम करणार. That is the log of in bracket 1 plus x square raised to 3 by 2 plus log of cos of x raised to 3. Okay, next log of e raised to x square. आता पुन्हा इथे लॉगचा पुन्हा एक रूल आहे. That is a log of m raised to n can be written as n times here is a log of m. Similarly here e raised to x square हा पुढे आलेला आहे. log of e to the base इथे देखील काय असतो तर e असतो. log of e to the base e याची व्हॅल्यू किती आली तर 1 into x square म्हणून इथे किती आले तर x square. नेक्स्ट log of tan of x raised to x by 2, पुन्हा ही पॉवर कशी आली तर पुढे आली x by 2 into log of tan of x मायनस इथे मायनस साइन आता ऑपरेट करणार. इथे पुन्हा रेस टू किती येतं 3 by 2, हा 3 by 2 पुढे आला log in bracket 1 plus x square minus again this cubic power comes here that is a minus 3 log of cos of x. Okay, आता हा सरळ सिम्प्लिफाइड फंक्शन तयार झाला इथे. that is a log of y is equals to या बाजूला आपण log घेतलेले. therefore here the log of y is equals to पहिला किती आला तर x square because log of e to the base e याची व्हॅल्यू किती आली तर 1 आली. 1 into x square is x square. x by 2 log of tan of x minus 3 by 2 log of in bracket 1 plus x square minus 3 log of cos x in this way. Okay, now differentiate on the both sides. Okay, therefore ddx of log of y, log of y चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर 1 upon y into dy by dx that is equals to x square चा डेरिव्हेटिव्ह ddx of x square plus ddx of x by 2 into log of tan of x. Okay, आता x by 2 into tan of x by 2 इथे प्रॉडक्ट रूल इथे अप्लाय केलेला आहे डायरेक्ट म्हणजे x by 2 इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऍज इट इज केलेला आहे ddx of log of tan of x by 2 नंतर प्लस log of ddx of log of tan x प्लस log of tan x ऍज इट इज घेतलेला आहे इंटू ddx of this x by 2 म्हणजे या ठिकाणी x by 2 इंटू log of tan x ला इथे काय केलं आपण तर प्रॉडक्ट रूल या ठिकाणी अप्लाय केलेला आहे. नेक्स्ट minus 3 by 2 log of 1 plus x square नॉर्मल इथे ddx of log of 1 plus x square पुन्हा इथे डेरिव्हेटिव्ह घेणार log ddx of log of cos of x 3 times ddx of log of cos of x. Okay, now the derivative of x square, the derivative of x square is a 2x x by 2 as it is log of tan of x
मग tan of x चा log of tan of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर 1 upon tan into ddx of the tan of x का आता हा कॉम्पोजिट फंक्शन आहे इंटू आपल्याला त्याचा tan चा डेरिव्हेटिव्ह करावा लागणार आहे प्लस log of tan x ओके ddx of x by 2 x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 1 therefore it is a 1 by 2 minus 3 by 2 here 3 by 2 as it is what's the ddx of log of 1 plus x square 1 upon 1 plus x square म्हणजे तो 1 upon 1 plus x square इथे आहे 1 upon 1 plus x square into 3 by 2 म्हणजे किती आलं ते मल्टिप्लिकेशन 3 upon 2 in bracket 1 plus x square into कॉम्पोजिट असल्यामुळे ddx of 1 plus x square या ठिकाणी ओके म्हणजे काय करतो log of 1 plus x square त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती 1 upon 1 plus x square into ddx of this but 1 upon 1 plus x square into 3 by 2 means what 1 into 3 is 3 2 into 1 plus x square is a 2 in bracket 1 plus x square into ddx of 1 plus x square next 3 times ddx of log of cos x आता log of cos x means what again 1 upon cos x that is a 1 into 3 is 3 आणि हा cos x into ddx of cos x ओके आता पुन्हा इथे नेक्स्ट हा 2x as it is आहे x by 2 as it is आहे 1 upon tan तो किती झाला तर cot झाला ddx of tan x derivative of tan is a sec square plus 1 upon 2 log of tan x minus 3 upon 2 in bracket 1 plus x square ddx of 1 plus x square 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 x square चा किती आला तर इथे 2 आला minus 3 upon cos x what is the derivative of cos x is a minus sign upon cos that is sin upon cos you will get the tan आणि हे मायनस मायनस कसं होणार तर प्लस होणार that is a 3 into tan x म्हणजे हे टर्म इथे झालं नेक्स्ट काय इथला 2 आणि हे 2 काय झाले कट झाले म्हणजे न्यूमरेटरला 3 into x आला आणि डिनोमिनेटरला 1 plus x square इथे मायनस साइन ओके 1 upon 2 log of tan x as it is next multiplication हा 2x as it is x by 2 cot means what cos x upon sin x आणि sec square means what 1 upon cos square यातला एक एक cos इथे कट होणार ओके and therefore dy by dx is equals to इथला जो 1 upon y असतो तो या ब्रॅकेटला इथे मल्टिप्लिकेशनला येतो हा इथला 2x as it is next x upon किती येणार इथे x upon 2 sin x into cos x इथला एक एक cos कसा झाला तर कट झाला आता नेक्स्ट इथे बघा 2 sin x into cos x then you will get sin of 2x okay sin of 2x that is a 1 upon sin 2x मग sin 2x चा रेसिप्रोकल काय तर cosec 2x ओके म्हणजे तुम्हाला इथे काय मिळेल तर x upon sin of 2x but the 1 upon sin 2x means what cosec 2x आणि हा x as it is next 1 upon 2 log of tan x as it is next minus 3x upon 1 plus x square as it is and 3 into tan x this is as it is next substitute the value of y मग y म्हणजे काय की प्रश्नात दिलेली आपल्याला y ची व्हॅल्यू this is the y okay and therefore we will substitute here the value of y that is e raised to x square into tan of x okay bracket raised to x by 2 upon 1 plus x square bracket raised to 3 by 2 cos x cos cube x in this way and in this way we can find out the derivative of the complicated functions with the help of the logarithms log च्या सहाय्याने taking the log on both sides आपण त्या complicated function चे derivatives easily find out करू शकतो आता पुढचं एक्झाम्पल हे इझी आहे in bracket 1 plus x square bracket raised to 3 by 2 into 2x plus 3 bracket raised to 5 by 2 into 3x plus 4 bracket raised to 2 by 3 for all x greater than or equals to 0 पुन्हा इथे आपण काय सबस्टिट्यूट करणार y is equals to in bracket 1 plus x square raised to 3 by 2 into 2x plus 3 raised to 5 by 2 into 3x plus 4 raised to 2 by 3 take log on both sides दोन्ही बाजूला log घेणार then here you will get log of y is equals to log of this whole bracket आता प्रत्येकामध्ये मल्टिप्लिकेशन साइन नाही जेव्हा आपण इथे log घेतला जाईल फॉर एक्झाम्पल सपोज हियर log of x y z then here you will get log of x plus log of y and plus here the log of z similar here log of 1 plus x square raised to 3 by 2 plus log of 2x plus 3 raised to 5 by 2 plus log of 3x plus 4 raised to
2/3. पुन्हा इथे पॉवर ही पुढे येणार लॉगची बाय युजिंग दी रूल्स. पुन्हा तुम्ही आता हे नेक्स्ट टाइम हे रूल मी पुन्हा लिहिणार नाही. दॅट इज n टाइम्स हिअर दी log of m. पुन्हा हा पॉवर पुढे आला. दॅट इज अ 3/2 log of x plus 1, 5/2 log of 2x plus 3, 2/3 log of 3x plus 4. Okay. आता now differentiate this with respect to x. Log of y चा derivative ddx of log of y, ddx of 3/2 log of in bracket x plus 1 plus 5/2 log of 2x plus 3 plus 2/3 log of 3x plus 4. Again I will repeat. Log of y, its a derivative is 1 upon y into dy by dx. 3/2 is a constant. ddx of log of x plus 1 plus 5/2 ddx of log of 2x plus 3. पुन्हा इथे 2/3 ddx of log of 3x plus 4. Okay. 3/2 as it is. ddx of log of x plus 1. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती? तर 1 upon x plus 1 म्हणजे 1 upon x plus 1 into 3/2. This is the 3/2 into 1 upon x plus 1. यांचं multiplication 1 into 3 is 3 and then 2 in bracket x plus 1 in this way. Okay. Similarly, 2/3 into 1 upon x plus 1. त्याचं multiplication 3 upon 2 in bracket x plus 1. या इतर ब्रॅकेट साठी देखील तसंच. Now the next is a 5/2. ddx of log of 2x plus 3 is again 1 upon 2x plus 3. Their multiplication will be similarly here. That is a 5 upon 2 in bracket 2x plus 3 into ddx of 2x plus 3. Again plus 2/3 ddx of log of 3x plus 4. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती? तर अगेन 1 upon 3x plus 4 into 2/3 means काय येणार? That is a 2 upon 3 in bracket 3x plus 4. या प्रकारचंच प्रत्येक ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन होणार. ओके. into ddx of 3x plus 4. Now find out the derivative of ddx of x plus 1. x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 1 आणि 1 कॉन्स्टंट. इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह 0. म्हणून इथे 1 आला फक्त. ओके. Therefore the 3 into 1 that will be the 3 and तो 3 इथे लिहिलेला आहे मग नंतर. ओके. 3 into 1 here is a 3. 2 in bracket x plus 1. 2 in bracket x plus 1. Next ddx of 2x plus 3. 2x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 2 आला आणि वरचा 2 इथला न्यूमरेटरचा 2 डिनोमिनेटरचा 2 get cancelled. Then you will get 5 into 1, that is a 5 upon 2x plus 3 upon 2x plus 3. Next 2/3. Okay. 2/3 ddx of 3x plus 4. 3x plus 4 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. 3x चा 3 आला. पुन्हा हे 3 इथले कट होतील. That is you will get 2 upon in bracket 2 upon that is a 3x plus 4. Okay. Now substitute the value of the y. ही सर्व व्हॅल्यू आपण y ची व्हॅल्यू या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केलेली आहे. And hence the dy by dx is equals to x plus 1 bracket is to 3/2 into 2x plus 3 bracket is to 5/2 into 3x plus 4 bracket is to 2/3 and in bracket 3 upon 2 in bracket x plus 1 plus 5 upon 2x plus 3 plus 2 upon 3x plus 4 and in this way you will get the dy by dx. Okay. याप्रमाणे. Now the next example. x raised to a plus x raised to x plus a raised to x. आता या ठिकाणी बघा y is equals to x raised to a आणि a raised to x यांचे डेरिव्हेटिव्ह आपण डायरेक्ट काढणार. बट व्हॉट अबाउट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to x? आपल्याला लॉगचा फॉर्म घेऊन आपल्याला याचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावे लागतील. Here the derivatives of x raised to a raised to x can be found directly. x raised to a चा डेरिव्हेटिव्ह किती? That is it's a derivative the a into x raised to a minus 1. And what about the derivative of a raised to x? That is a raised to x into log of a. But to find out the derivative of x raised to x, आपण ते log वगैरे consider करणार. So the given function is a split into two functions. Find their derivatives and then add them. Okay. Therefore we consider here directly u म्हणजे काय तर x raised to a plus a raised to x आणि v म्हणजे काय x raised to x. But what is the y is equals to u plus v, where u and v are differentiable functions of x. Therefore dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx. Now here u is equals to u दिलेला आपल्याला x raised to a plus a raised to x. x raised to a चा डेरिव्हेटिव्ह what is that a into x raised to a minus 1. एकाने त्याची पॉवर मायनस करणार. And what is the derivative of a raised to x? Standard formula
a raised to x into log a. This is our du by dx. नंतर हाच du by dx आपण इथे सबस्टिट्यूट करणार. ओके. नाउ फाइंड आउट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u इज इक्वल्स टू x रेज टू x. याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. मग या ठिकाणी काय की टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. लॉग ऑफ v इज इक्वल्स टू log of x raised to x. पुन्हा ही पॉवर ही पुढे येणार. That is x times log of x. Now differentiate this with respect to x. What is the derivative of log of v? That is the derivative of log of v is 1 upon v into dv by dx. Now apply here the product rule. कोणाला product rule? X into log of x ला. That is the first x ddx of log x plus log of x as it is ddx of x. Okay. Log of x चा derivative किती? तर 1 upon x. Okay. x into 1 upon x ते मिळालं तुम्हाला. log of x as it is derivative of x किती आला तर 1 आला. x into 1 upon x x कट झाला. इथे किती आला तर 1 आला. 1 into log x किती आला तर log x आला. and what is the value of v? v म्हणजे काय? v is equals to x raised to x. आणि पुन्हा 1 upon v हा 1 upon होता तो इकडे आल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन झाला. therefore dv by dx is equals to x raised to x in bracket 1 plus log x and this is the third one. मग हे दोन्ही सेकंड अँड थर्ड आपण याच्या व्हॅल्यूज कुठे सबस्टिट्यूट करणार या इक्वेशन 1 मध्ये. अँड देअरफॉर वी राईट हियर सबस्टिट्यूटिंग सेकंड अँड थर्ड इन 1. म्हणजे या दोघांची फक्त आपल्याला काय करायची तर ऍडिशन करायची. du by dx प्लस dv by dx. that is a into x raised to a minus 1. derivative of a raised to x was a raised to x into log a and this is the dv by dx. that is x raised to x in bracket 1 plus log x. And in this way we can use the log to find out the derivative of the complicated functions, that is the function raised to functions and other complicated their powers. Okay. Now we'll take the next example. Sin of x raised to tan x minus x raised to log of x. या टाइपचे प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेला विचारले जातात. आता पहिल्यांदा याला u is equals to sin of x raised to tan x and v is equals to x raised to log x. Therefore you will get y is equals to आपण y कसा लिहिणार u minus v. Then what is the dy by dx? dy by dx is equals to du by dx minus dv by dx and this is equation number 1. मग यासाठी काय करावं लागणार आपल्याला du by dx and dv by dx हे फाइंड आउट करावं लागणार आहे. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह. नाउ फर्स्ट वी कन्सिडर u is equals to sin of x raised to tan x. म्हणजे काय इथे फंक्शन रेज टू फंक्शन आहे. therefore the take log on both sides. therefore the log of u. ओके. इथे आपण लिहिणार log of u is equals to ओके log of u is equals to इथे मी पुढे tan of x into log of sin x. Okay. Now differentiate this with respect to x. That is a ddx of log of u. ddx of tan of x into log of sin x. या दोघांचा आपल्याला product rule वापरून त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आहे. Now what is the derivative of log of u? log of u चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर 1 upon u into du by dx. जसा log of y चा डेरिव्हेटिव्ह काय होता 1 upon y into dy by dx. Similarly now here next the ddx of tan x into log of sin x. इथे सिंपल प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करायचं आहे. प्रॉडक्ट रूल म्हणजे काय फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन याचा डेरिव्हेटिव्ह. कीप फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू ddx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. नाउ द tan x इंटू ddx ऑफ log of sin x प्लस log of sin x इंटू ddx ऑफ tan x. अगेन द ddx ऑफ log of sin x. आता log of sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर फर्स्ट ऑफ ऑल 1 upon sin x. पुन्हा तो कॉम्पोजिट आहे sin x आहे. Therefore, we write here ddx of sin x plus log of sin x as it is and ddx of tan x. Tan चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर तो sec square. Okay. And in this way, here we will write that is the tan of x. बघा इथे 1 upon u आहे तो या बाजूला नंतर या ब्रॅकेटला कसा होणार या होल टर्मला इथे मल्टिप्लिकेशन झालं. Therefore, we write here we take here the bracket. Okay. du by dx is equals to हा u इकडे येणार. तो या ब्रॅकेट या सर्व टर्म्सला मल्टिप्लिकेशन जाणार. therefore we take here the bracket that is a u in bracket हा tan x 1 upon sin x derivative of sin x is cos x plus log of sin x and here is a sec square x. Okay, sec square x into log of sin x. And next this is the u means what sin of x bracket is to tan x sin of x. Okay,
and cos x upon sin x याची व्हॅल्यू किती येणार तर cot x means what tan x into cot x plus हा sec square x into log of sin x. आता tan आणि cot दोन्ही एकमेकांचे कसे तर रिसिप्रोकल आहेत. Therefore the tan x into cot x their product is 1 plus sec square x into log of sin x and therefore du by dx ची व्हॅल्यू किती आली तर sin of x bracket raised to tan x and in bracket 1 plus sec square x into log of sin x. This is the second one. Next बघा v is equals to x raised to log x. Okay, आपण पुढे हे केलं v is equals to x raised to log x. आता इथे जरी log x असला तरी take log on both sides. Therefore log of v is equals to log of x raised to log x. पुन्हा हा इथे log आहे. हे logचं टर्म काय येणार तर ते पुढे येणार पॉवर by using this rule, that is a log of m raised to n and that is n times here is a log of m असं होणार ते. म्हणून हा log x इथे पुढे आलेला आहे and this becomes log of x. Okay, again log of x into log of x म्हणजे काय झालं तर log of x bracket square. पुन्हा differentiate this with respect to x. Log of v is a derivative, that is the ddx of log of v is equals to ddx of log of x bracket square आता तो. Okay, log of x bracket square. Therefore it's a derivative. आता log of x bracket square याचा derivative कसा काढला with the help of the rule, that is the ddx of x raised to n. या रूल नुसार त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला, that is n into x raised to n minus 1. म्हणजे काय की हा 2 पुढे आला, या 2 मधनं 1 मायनस केला, that is you will get 2 minus 1 is 1. Therefore it's a derivative of 2 times log x. पण हा composite function आहे. Here is a log x, therefore we write here ddx of log x. Okay, म्हणून log of x square चा डेरिव्हेटिव्ह हा इम्पॉर्टंट आहे. तो पॉवर फंक्शन नुसार काढतो आपण. हा 2 पुढे झाला, 2 minus 1 it's 1 into ddx of log x. But what is the derivative of log x is 1 upon x. Okay, आता पुन्हा इथे बघा हा 1 upon v आहे, तो इथे या सर्व टर्म्सला इथे कसा होणार तो मल्टिप्लिकेशनला. मी पुन्हा एक स्टेप इथे लिहितो, that is the 2 times this is the log x. Okay, what is the derivative of log x is again 1 upon x and overall you will get 2 times this is the log x and this whole divided by x. पुन्हा इथे 1 upon v आहे, तो इकडे आला या ब्रॅकेटला कसा होणार तो मल्टिप्लाइड होणार and therefore here you will get dv by dx is equals to u into 2 log x upon x, 2 log x upon x. But what is a u? u म्हणजे काय? u is nothing but x raised to log x. This is the our u. Sorry, v. v म्हणजे काय तर x raised to log x and therefore that is a 2 x raised to log x into log x upon x and this is the third one. And therefore substituting the value of second and third in first. बघा इथे second and third in the first. du by dx ची व्हॅल्यू टाकायची आणि dv by dx ची म्हणजे काय तर दोघांमध्ये फक्त निगेटिव्ह साइन पाहिजे. दिस इज द du by dx minus 2 x raised to log x into log x upon x and this is the answer. Okay, that is dy by dx. Now we'll see the next example. Implicit function. आता या टाइप मध्ये बघा, आता प्रत्येकदा आपण जेव्हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले सर्व आणि त्या प्रत्येक वेळेस आपल्याला y is equals to f of x या फॉर्म मध्ये सगळे प्रॉब्लेम्स होते. मीन्स y is equals to in root of x plus 1 bracket raised to 3 by 2 into sin x वगैरे या फॉर्म मध्ये. ओके, that is a function can be represented in a variety of ways. Most of the functions we have dealt with so far have been described by an equation y is equals to f of x. म्हणजे y हा x च्या भाषेत लिहिलेला होता. Okay, that is a y is a function of x that express y solely in terms of the variable x. It is not always possible to solve for one variable explicitly in terms of another. Okay, आणि बऱ्याच वेळा ते आपल्याला कधी कधी अशक्य होत असतं. सपोज फॉर एक्झाम्पल आय विल राईट हियर एक्स क्यूब प्लस 3x square y cube plus y raised to 5 and that's equals to 0. आता या टाइपचे इक्वेशन आपल्याला y च्या भाषेत लिहिणं म्हणजे अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड होऊ शकतं and that's why he says that it is not always possible
to solve for one variable explicitly in terms of another. Those cases where it is possible to solve for one variable in terms of another to obtain y is equals to f of x or x is equals to g of x, g of y. म्हणजे y हा x च्या भाषेतल्या y is written in terms of the x is written in terms of the y. जर easy होत असेल, then we can do it. Then that type of the form is called explicit form. If an equation in x and y is given, but x is not an explicit function of y and y is not explicit function of x, then either of the variables is an implicit function of the other. ओके, म्हणजेच या टाइपचं जेव्हा आपल्याला इक्वेशन दिलं जाईल, फंक्शन दिलं जाईल, we cannot express x in terms of y in terms of x, and this type of the functions are called the implicit function of each other. Okay, now how to find out the derivatives of implicit functions? Now differentiate both sides of the equation with respect to x. मग या टाइपच्या फंक्शन साठी काय की त्याच्या दोन्ही बाजू डिफरन्शिएट करायचे with respect to x. That is an independent variable. Okay, x as an independent variable, treating y as a differential function of x. Okay, y is a function of x म्हणायचं. Collect the terms containing dy by dx on one side of the equation and then solve for the dy by dx. जे काही equation, suppose if we have the equation x square plus 2hxy plus y square and this equals to 0. Now differentiate this with respect to x. Okay, then you will get x square, the derivative of x square is a 2x, then 2h, find out the derivative of this xy using the product rule, and the derivative of y square is a 2y into dy by dx, and that's equals to 0. Then collect the terms of the dy by dx on one side and the terms other than dy by dx to the other side, and then you will get the value of the dy by dx. Okay, now the solve example. Find the dy by dx if x raised to 5 plus x y cube plus x square y plus y raised to 4 and that's equals to 4. Okay, आता या ठिकाणी बघा आपण y is equals to x च्या भाषेत नाही लिहिता येणार, x is equals to y च्या भाषेत नाही लिहिणार. Therefore we directly differentiate this function with respect to x. The derivative of x ddx of x raised to 5 करणार, ddx of x into y raised to 3 हा करणार, ddx of x square into y इथे करणार, ddx of y raised to 4 and ddx of 4 या प्रकारे. Now differentiate this whole expression with respect to x. Now what is the derivative of x raised to 5? X raised to 5 चा derivative सोपा आहे, 5x raised to 4. ddx of x into y cube. इथे product rule apply करणार की first of all x as it is ddx of y cube plus y cube as it is ddx of x. पुन्हा इथे product rule apply करणार. What is that? X square as it is derivative of y plus y as it is derivative of x square and then derivative of y raised to 4. Y raised to 4 चा derivative काय? 4y cube into ddx of y and that's equals to 0. Derivative of 4 किती येणार? तर 0 येणार. Okay, आता 5x raised to 4 as it is x into derivative of y cube. Y cube चा derivative किती? तर 3y square into y चा derivative आपण लिहित असतो इथे dy by dx. म्हणून प्रत्येकदा y चा derivative फाइंड आउट करताना y cube चा derivative किती आला? तर 3y square into dy by dx. पण x च्या बाबतीत तसं नसतं का? We are differentiating it with respect to x and therefore we do not write here dy by dx. पण y असेल तर त्यावेळेस प्रत्येकदा into dy by dx करणार. ओके, पुढे देखील तुम्हाला ते बघायला मिळेल. y cube derivative of x is 1, x square again derivative of y single आहे, derivative of y is 1 into again dy by dx. Okay, y derivative of x square is a 2x, 4y cube again derivative of y is a again the dy by dx. y चा 1 आला into dy by dx या प्रकारे. Now collect the terms of the dy by dx. This is the one term, second and third. That is a x square into dy by dx, 3xy square dy by dx, 4y cube into dy by dx. या सर्व dy by dx च्या टर्म आपण लेफ्ट हँड साइडला ठेवल्या.
आणि रिमेनिंग सर्व टर्म्स आपण राईट हँड साईडला जाऊ देणार, म्हणजे अदर दॅन dy बाय dx. मग काय फर्स्ट टर्म 5x⁴ इकडे गेली ते मायनस झाली. नेक्स्ट y³ इंटू 1 दॅट इज y³ तो इकडे गेला मायनस झाला. नेक्स्ट 2xy तो प्लस इकडे गेल्यानंतर मायनस झाला. कलेक्ट दी dy बाय dx यातनं कॉमन काढणार दॅट इज x² प्लस 3xy² plus 4y³ bracket complete into dy by dx. Take minus sign common, then in bracket you will get minus in bracket 5x⁴ plus 2xy plus y³ and hence dy by dx is equals to इथे minus sign है 5x⁴ plus 2xy plus y³ upon x² plus 3x² xy² plus 4y³ and in this way we get the dy by dx. म्हणून या टाइपचे कॉम्प्लिकेटेड जेव्हा एक्सप्रेशन असतील, we cannot write x in terms of y explicitly, y in terms of the x explicitly, then find out, then differentiate this expression with respect to x and then collect the term of the dy by dx on one side and then you will get the dy by dx या प्रकारे. ओके, आता पुढचं इक्वेशन बघा. पुढचं डिफरन्शिएशन, फाइंड dy by dx if y³ plus cos of xy is equals to x² minus sin of x plus y. Again, we cannot express y in terms of the x and x in terms of the y. Therefore, directly differentiate this with respect to x. आता y³ चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला? ddx of y³, ddx of cos of xy, ddx of x² minus ddx of sin of x plus y. y³ चा डेरिव्हेटिव्ह 3y² into derivative of y, which is dy by dx. Okay, ddx of cos of xy, cos of xy चा डेरिव्हेटिव्ह किती? minus sin of xy. पण इथे कंपोजिट आहे म्हणून ddx of xy that is equals to ddx of x², x² चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला? तर 2x आला, मायनस ddx of sin of x plus y, sin of x plus y चा डेरिव्हेटिव्ह किती? तर cos of x plus y into ddx of x plus y. ओके, आता ddx of y, डेरिव्हेटिव्ह of y is dy by dx minus sin of xy. पुन्हा इथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करणार, x as it is, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx plus y, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. Total bracket is completed here. इथे 2x minus cos of x plus y, ddx of x plus y. What is the derivative of x? Is 1. y चा किती? तर dy by dx. Now collect the terms of the dy by dx. Okay, हे dy by dx चा टर्म आहे ते आपण इथे ठेवलंय. नंतर मायनस sin of xy into x into dy by dx. याचं प्रॉडक्ट किती आला? x into sin of xy into dy by dx minus sin xy into y, that is a minus y sin of xy, that is equals to 2x minus cos of x plus y into 1 हे इथे आलं, minus cos of x plus y into dy by dx ते टर्म इथे आलं. ओके, नाउ अगेन ट्रान्सफर दिस मायनस cos of x plus y into dy by dx, हे आपण ते लेफ्ट हँड साइडला आणणार, दॅट विल बिकम पॉझिटिव्ह. ओके, हे टर्म ॲज इट इज, हे देखील ॲज इट इज आणि हे टर्म आपण इकडे आणलं. नेक्स्ट मायनस y sin of xy हे लेफ्ट हँड साइडला आहे, ते आपण इकडे राईट हँड साइडला आणलं, इट बिकम प्लस. हा 2x ॲज इट इज आहे, cos of x plus y हा देखील ॲज इट इज आहे. सर्व dy by dx च्या टर्म्स आपण लेफ्ट हँड साइडला आणल्यात. नाउ टेक द कॉमन dy by dx. इथे किती उरणार? 3y² minus x sin xy, इथे किती आला? cos of x plus y dy by dx आणि राईट हँड साइडला 2x plus y sin xy minus cos of x plus y and therefore dy by dx is equals to, हे सर्व टर्म्स इथे मल्टिप्लाइड आहे, इकडे नंतर कसं होणार? तर डिवाइडेड होणार. Therefore dy by dx is equals to 2x plus y sin of xy minus cos of x plus y upon 3y² minus x sin of xy, हे मल्टिप्लाइड इकडे आलं, डिवाइड झालेले, plus cos of x plus y and hence this is the dy by dx for this implicit function. Okay, बघू शकताय तुम्ही. Okay, now the next question. Find dy by dx if x² plus e raised to xy is equals to y² plus log of x plus y. Okay, this is the function. Okay, now the differentiate this with respect to x. आता x² चा डेरिव्हेटिव्ह ddx of x², ddx of e raised to xy, ddx of y², ddx of log of x plus y. Now what is the derivative of x²? नॉर्मल आहे तो 2x आहे. ddx of e raised to xy is e raised to xy. पण हा कॉम्पोजिट आहे, therefore we write here into ddx of xy. पुन्हा ddx of y², y² चा डेरिव्हेटिव्ह किती? तर 2y.
into y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx plus ddx of log of x plus y. Log of x plus y चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x plus y into, again it is a composite, into ddx of x plus y. Okay, now see this here. हा 2x as it is इथे घेतलेला आपण. हा e raised to 2 e raised to xy as it is. Now differentiate this xy with respect to x. पुन्हा याचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार की फर्स्ट x as it is, y चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला dy by dx plus y as it is, x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 1 आला. And this is the ddx of xy. काय आला ddx of xy? X into dy by dx plus y as it is, derivative of x is 1. This is total derivative. Next, 2y into dy by dx, a term as it is, 1 up plus 1 upon x plus y. Okay, ddx of x is 1, derivative of y is dy by dx. Okay, पुन्हा हा इथे त्याचे डेरिव्हेटिव्ह झाले. नेक्स्ट टर्म बघा 2x as it is. या e raised to xy ने x into dy by dx ला मल्टिप्लाइड केलं. ते किती आलं? x into e raised to xy into dy by dx. e raised to xy ने या y ला मल्टिप्लाइड केलं. y into e raised to xy. या हे टर्म that is a right hand side 2y into dy by dx, it is as it is, plus 1 upon x plus y ने 1 ला मल्टिप्लाइड केलं तर तुम्हाला किती मिळेल 1 upon x plus y. Again 1 upon x plus y ने या dy by dx ला मल्टिप्लाइड केलं, then you will get 1 upon x plus y into dy by dx. Now collect all the terms of the dy by dx to the left hand side. Okay, हे टर्म आपण लेफ्ट हँड साइडला जाऊ देणार आणि हे देखील टर्म आपण लेफ्ट हँड साइडला जाऊ देणार. ओके, अगेन हियर 2x ही स्टेप ॲज इट इज. ओके, नेक्स्ट आपण इथेच काय केलं की या अदर दॅन dy by dx, इकडे dy by dx जास्त आहेत कुणीकडे राईट हँड साइडला, म्हणून कमी आले आपण राईटला आणणार आणि 1 upon x plus y हा कुठे तर राईटला आहे, तो आपण इकडे लेफ्टला आणू दिला. ओके, इन दिस वे यू कॅन ऑल्सो डू. आता बघा या सर्व dy by dx च्या टर्म्स हा इथे ॲज इट इज आहे. नेक्स्ट ही टर्म होती ती आपण राईट हँड साइडला आणली, नंतर ही इथे. ओके, नाउ कलेक्ट द dy by dx फ्रॉम ऑल दिस. यातनं dy by dx आपण कॉमन काढला आणि हे ॲज इट इज आपण इथे खाली लिहिलं. आता यातनं dy by dx जर कॉमन काढला, देन इन ब्रॅकेट यू विल गेट 2y minus x e raised to xy plus 1 upon xy ब्रॅकेट कंप्लीट into dy by dx. पुढे सिम्प्लिफिकेशन आपण इथे करणार. व्हॉट इज द सिम्प्लिफिकेशन? दॅट इज हा 1 upon xy बघा, याने या 2x ला मल्टिप्लाइड केलं, दॅट इज अ 2x into x plus y. पुन्हा x plus y ने याला मल्टिप्लाइड केलं म्हणजे इनडायरेक्टली एलसीएम गेला आपण, दॅट इज y into e raised to xy into x plus y इन ब्रॅकेट आणि हा -1 इथे आला अपॉन दिस होल डिवायडेड बाय x plus y. इकडे देखील आपण तसंच सिम्प्लिफिकेशन करतो. x plus y ने या 2y ला मल्टिप्लाइड केलं, 2y इन ब्रॅकेट x plus y, नंतर पुन्हा x into e raised to xy ला x plus y ने मल्टिप्लाइड केलं प्लस 1 अपॉन दिस होल डिवायडेड बाय x plus y. दोन्ही साइडला डिवायडेड काय तर x plus y, दॅट टर्म गेट कॅन्सल. ओके, इनटू हा dy by dx. आपल्या dy by dx ची व्हॅल्यू पाहिजे आपल्याला, म्हणून हे टर्म आपण इकडे ॲज इट इज ठेवणार. परंतु हे कसं इथे न्यूमरेटरला आहे, ते या बाजूला आल्यानंतर कसं होणार, ते डिवाइड होणार. दॅट इज अ 2y in bracket x plus y minus x e raised to x into y into in bracket x plus y, ते या ठिकाणी येणार आणि प्लस 1 हा इथे आला. ओके, आणि therefore या होल टर्मला हे ॲज इट इज हियर हा मल्टिप्लाइड इथे डिवाइड आलेला आपण dy by dx पुन्हा लिहिताना आपण इथे लेफ्ट हँड साइड लिहिलेला and hence dy by dx is equals to, what is that dy by dx is equals to, that is a 2x in bracket x plus y plus y into e raised to xy into x plus y minus 1 upon 2y in bracket x plus y minus x into e raised to xy into x plus y plus 1, and this is the dy by dx. Now the next example, if x raised to m into y raised to n is equals to in bracket x plus y bracket raised to m plus n, then prove that dy by dx is equals to y upon x. Now given that we have given that x raised to m into y raised to n is equals to x plus y bracket raised to m plus n, take log on both sides. Therefore here log of x raised to m into y raised to n is equals to log of x plus y whole bracket raised to m plus n. मग पुन्हा इथे दोघांमध्ये मल्टिप्लिकेशन्स आहे ना, जेव्हा आपण लॉग कन्सिडर करतो, then here you will get log of x raised to m plus log of y raised to n, and then we write here m times log of x plus n times log of y is equals to log of x plus y bracket is to m plus n, म्हणून m plus n आपण इथे पुढे घेणार in bracket m plus n into log of x plus y. Now differentiate this with respect to x.
the ddx of m into ddx of log x plus n into ddx of log y is equals to m plus n into ddx of log of x plus y. What is the derivative of log of x? Is 1 upon x. 1 upon x into m. 1 upon x into m आलेला असणार आहे. Therefore, you will get m upon x. Similarly here, the derivative of log of y is 1 upon y. That is n into 1 upon y means what? N upon y into derivative of y is a dy by dx. And that's equals to m plus n. ddx of log of x plus y means what? Again 1 upon x plus y into ddx of x plus y. Derivative of x is 1 and derivative of y is dy by dx. Okay. Next simplification. M upon x plus n upon y into dy by dx is equals to. आता m plus n upon x plus y ने या ब्रॅकेट मधल्या टर्म्सला मल्टिप्लिकेशन करायचं. Then you will get m plus n into 1 upon x plus y. Again m plus n upon x plus y into dy by dx. Then you will get m plus n upon x plus y into dy by dx. Then collect the terms of the dy by dx to the left hand side. Therefore n upon y into dy by dx इथे ठेवणार आपण ते आणि हे राइट हँड साइडचं हे टर्म आपण लेफ्ट हँड साइडला आणणार आणताना ते मायनस होणार आणि m upon x हे टर्म लेफ्ट हँड साइडचं ते राइट हँड साइडला जाऊ देणार. ओके, कीप दिस टर्म टू द राइट हँड साइड. टेक द dy by dx as a common. Then next simplification. इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. व्हाट इज दैट? n into x plus y minus m plus n into y upon y into x plus y is equals bracket complete into dy by dx. आता यानंतर इथे देखील आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. व्हाट इज दैट? m plus n into x minus m into in bracket x plus y आणि डिनोमिनेटरला या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. ओके, ओव्हरऑल काय आता इथे x plus y इथे डिनोमिनेटरला आहे, इथे देखील डिनोमिनेटर that x plus y get cancelled from the both the sides. Therefore, here you will get that is a n into x plus n into y. आता या ठिकाणी इथे किती येणार ते m into y आणि इथे n into y and n into y. A plus and minus, that term will get cancelled. And what are the terms remaining? nx minus my upon y into dy by dx is equals to. पुन्हा या x ने m ला मल्टिप्लाइड करणार, या x ने n ला मल्टिप्लाइड करणार, या m ने x ला मल्टिप्लाइड करणार, या m ने y ला मल्टिप्लाइड करणार. Then what you will get? That is a mx plus mx and here minus mx get cancelled. Then what are the terms remaining? nx minus my. Okay, and therefore here the nx minus my हे दोन्ही टर्म्स काय होतील तर ते कट होतील and hence dy by dx is equals to y upon x. हा डिनोमिनेटरचा y इकडे न्यूमरेटरला येणार आणि hence you will get the dy by dx is equals to y. Okay, पुन्हा तुम्ही ते स्वतः सिम्प्लिफाय करून बघू शकता. Okay, now the next example. If sin of p into x raised to m minus q into y raised to m upon p into x raised to m plus q into y raised to m is equals to r, and then show that dy by dx is equals to y upon x, where r is a constant. Now see this here, we have given that sin of p into x raised to m minus q into y raised to m upon p into x raised to m plus q into y raised to m is equals to r. Then x into p into x raised to m minus q into y raised to m upon p into x raised to m plus q into y raised to m is equals to. हा साइन इकडे आला तर काय होणार त्याचा साइन इनवर्स ऑफ r. ओके, then sin inverse of r we treat this as a t. Okay, therefore p into x raised to m minus q into y raised to m upon p into x raised to m plus q into y raised to m that is equals to t. पुन्हा इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. p into x raised to m minus q into y raised to m is equals to t into p into x raised to m. इथे t ने मल्टिप्लाइड करणार. पुन्हा t into q into y raised to m. Okay, now collect the terms of x raised to m on one side. एका बाजूला x raised to m च्या टर्म्स आणणार.
Therefore here p into x raised to m minus pt into x raised to m. पुन्हा y raised to m च्या टर्म्स एका बाजूला आणणार and the collect the y raised to m common इथे काढणार, इथे x raised to m common काढणार and here you will get y raised to m is equals to इथे बघा p in bracket 1 minus t. इथे ही टर्म कसं आहे तर ते मल्टिप्लाइड आहे, इकडे गेल्यानंतर कसं होणार ते डिवाइड होणार and therefore here you will get that is a y raised to m is equals to p in bracket 1 minus t आणि हा डिवाइड होणार इकडे. Therefore q in bracket 1 plus t is equals to x raised to m. आणि पुन्हा याला आपण अजून एक वेगळा कॉन्स्टंट ट्रीट करणार and we treat it as a s. Okay, and hence you are getting y raised to m is equals to s into x raised to m. Okay, now differentiate this with respect to x. What is the derivative of y raised to m? M into y raised to m minus 1 into dy by dx, and derivative of x raised to m, that is m into x raised to m minus 1, and here therefore here the dy by dx is equals to, therefore dy by dx is equals to s into mm दोन्ही साइडला काय होणार इथे कट होतील and therefore dy by dx is equals to s into x raised to m minus 1 upon हा divided होणार इकडे, that is x raised to m minus 1 upon y raised to m minus 1. Okay, now what is the value of s? आता इथे s ची व्हॅल्यू आपण इथे घेणार. S is equals to, okay, s is equals to y raised to m upon x raised to m in this way. Okay, this is the value of s. Maybe y raised to m, x raised to m. Okay, and we'll apply here the law of indices, that is y raised to m upon y raised to m minus 1. मैं minus करना in bracket m minus 1 and to the denominator x raised to इथे किती तर m हा खाली आल्यानंतर तो कसा होणार तर तो मायनस होणार. Okay, and if we simplify here, that is minus m plus m get cancelled, this minus and minus will become plus, that is y raised to 1, and to the denominator you will get also x raised to 1, and therefore dy by dx is equals to y upon x, and in this way we get its value, that is a dy by dx is equals to y upon x, where r is a constant. Okay, now the next problem, if sec inverse of in bracket x cube plus y cube upon x cube minus y cube is equals to 2a, then show that dy by dx is equals to x square into tan square a upon y square, where a is a constant. Now here sec inverse of x cube plus y cube upon x cube minus y cube is equals to 2a. आता आपल्याला जे शो करायचं आहे त्यामध्ये a दिलेलं आहे, त्यामुळे therefore we will not eliminate a as a answer contains a, and therefore the आता next we know the from the inverse trigonometry, that is a sec inverse of 1 upon x means what? You will get cos inverse of x, and therefore sec inverse of x cube plus y cube upon x cube minus y cube is nothing but cos inverse of याचा रेसिप्रोकल करायचा, म्हणजेच काय x cube minus y cube upon x cube plus y cube is equals to 2a. पुन्हा हा cos inverse इकडे indirectly it will become cos of 2a. Next cross multiplication, x cube minus y cube is equals to cos of 2a into x cube, cos of 2a into y cube. Okay, collect the term x cube cos of a on one side and y cube on the another side, and take the common as a x cube, then in bracket here you will get 1 minus cos of 2a, here you will get as a y cube as a common in bracket 1 plus cos of a, and therefore y cube is equals to 1 minus cos of 2a upon 1 plus cos of 2a into this x cube. Again we know the formula, 1 minus cos of 2 is equals to 2 sin square a by 2. Okay, as a formula, what is the 1 minus cos of theta, 1 minus cos theta, and that is equals to 2 sin square whatever the angle divided by 2, and 1 plus cos theta, 1 plus cos theta is equals to 2 cos square whatever the angle divided by 2. Okay, that is a 2 sin square, 2a upon 2, that is a 2 sin square a, 2a cos square a into x cube, where 2 get cancelled, then here you will get y cube is equals to tan square a into x cube. Now differentiate this with respect to x.
Therefore dy by dx is equals to derivative of y cube. Y cube चा derivative किती येणार? 3y square into derivative of y is dy by dx. Tan square is a constant, derivative of x cube is a 3x square, and hence dy by dx is equals to 3 get cancelled from the both sides. Dy by dx is equals to x square into tan square a upon this y square divided by. Okay, and hence it is approved in this way. Okay. पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय कोणत्या टाईपचा प्रॉब्लेम आहे तिथे आपल्याला कॉन्स्टंट इथे आवश्यकता होती म्हणून आपण तो कॉन्स्टंट ट्रीट केला शेवटपर्यंत. ओके, नाव दी नेक्स्ट एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे, सीईटी साठी देखील विचारला गेलेला प्रश्न आहे तो. If y is equals to in root of tan x plus in root of tan x plus in root of tan x plus dash dash up to infinity, and then show that dy by dx is equals to sec square x upon 2y minus 1. Easy problem है. Again y is equals to squaring on both sides. Then what you will get? इथे जर स्क्वेअर केला तर y स्क्वेअर होणार आणि हा पहिला रूट साइन काय होणार तर कट होणार. Then you will get tan of x plus in root of again tan x plus in root of tan x plus in root of tan x up to the infinity, and this is nothing but the y. हे काय असेल तर y असेल, and therefore y square is equals to tan x plus y. Now differentiate this with respect to x. That is the ddx of y square is equals to ddx of tan x, and the derivative of y is the dy by dx. Therefore what is the derivative of y square? Derivative of y square is a 2y into dy by dx. Next हा dy by dx एका बाजूला आपण कलेक्ट करणार आणि हा राइट हँड साइडचा dy by dx आपण लेफ्ट हँड साइडला आणला. Derivative of tan x is a sec square x. Take dy by dx as a common. Then in bracket you will get 2y minus 1 into dy by dx is equals to sec square, and hence dy by dx is equals to sec square x upon 2y minus 1. पुन्हा तुम्ही एकदा इथे बघू शकताय. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. हा देखील इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे, बोर्डाच्या परीक्षेला देखील यापूर्वीच्या परीक्षांमध्ये विचारला गेलेला आहे. दॅट इज if in root of 1 minus x square plus in root of 1 minus y square is equals to a in bracket x minus y, then show that dy by dx is equals to in root of 1 minus y square upon 1 minus y square upon 1 minus x square. Okay, now here we have given the expression is like this. Here we will take the substitution. X is equals to sin alpha, y is equals to sin beta, and hence alpha is equals to sin inverse of x, beta is equals to sin inverse of y, and therefore the expression, this expression number, this one becomes x is replaced by sin alpha, therefore in root of 1 minus sin square alpha plus in root of 1 minus sin square beta is equals to a. X means what? Sin alpha, y means what? Sin beta. Okay, now next 1 minus sin square alpha means what? Cos square alpha. Square and root sin get cancelled, म्हणून इथे तुम्हाला किती मिळेल? cos alpha. 1 minus sin square beta means what? Cos square beta. Cos square beta, if you take its a square root, then you will get cos of beta, and therefore here you will get cos alpha plus cos beta is equals to a in bracket sin alpha minus sin beta. Here we will apply the formula of the cos c plus cos d. That is the 2 times cos of c plus d upon 2 into cos of c minus d upon 2. आणि या बाजूला sin c minus sin d. त्याचा फॉर्म्युला that is a 2 cos 2 sin of alpha plus b, sin of c plus d upon 2 and sin of c minus d upon 2. पण इथे c आणि d च्या ऐवजी काय घेतले? The alpha and the beta, and that's why we will write here that is the 2 times cos of alpha plus beta upon 2, cos of alpha minus beta upon 2. Again here 2a cos of alpha plus beta upon 2, sin of alpha minus beta upon 2. Okay, from the both sides we can cancel as a 2 दोन्ही sides काय होतील तर ते कट होतील. अजून काय कट होणार आहे? that is a cos of here alpha plus beta, या बाजूला पण alpha plus beta, that term will also get cancelled from the both sides, and then what you will get? Cos of alpha minus beta upon 2, and then a times sin of alpha minus beta upon 2, and hence if we divide it, what is that? It implies that तर आपण हे टर्म नेक्स्ट बघा इथे cos of alpha minus beta upon 2 is equals to a times sin of alpha minus beta
अपॉन 2. आता हे a ला कसं आहे तर मल्टिप्लाइड आहे, या बाजूला आल्यानंतर कसं होणार तर ते डिवाइड होणार. दॅट यू विल गेट व्हॉट इज दॅट कॉस ऑफ इन ब्रॅकेट अल्फा मायनस बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ in bracket alpha minus beta upon 2, and that is equals to a. Okay, but what is the cos of alpha minus beta upon 2 upon sin of alpha minus beta upon 2? That is nothing but the cot of alpha minus beta upon 2. Okay, and that's equals to a. But we know that the alpha, if cot of alpha minus beta upon 2 is equals to a, then alpha minus beta upon 2 is equals to cot inverse of a, and hence this 2 is divided here, it will get multiplied here, that is to the 2 times cot inverse of a, and hence alpha minus beta is equals to 2 times cot inverse of a. Okay, but what is alpha here? Now see this here, what is alpha? Alpha is equals to sine inverse of x, beta is equals to sine inverse of y. Substitute the values of alpha and beta. Alpha is a sine inverse of x, beta is a sine inverse of y, and that is equals to 2 cot inverse of a. Now again the differentiate this. Okay, I will write here differentiate with respect to x. Okay, here it is written differentiate with respect to x. The derivative of sine inverse of x is 1 upon in under root of 1 minus x square, and the derivative of sine inverse of y is 1 upon in under root of 1 minus y square into dy by dx, and the derivative of 2 times cot inverse of a, it's a constant, its a derivative is 0, and hence here the dy by dx. Okay, मग याचा dy by dx जर आपल्याला काढायचा असेल तर 1 upon in root of 1 minus x square, and that is equals to 1 upon in root of 1 minus y square into dy by dx, and hence dy by dx that is equals to a 1 upon in root of किती येते 1 minus x square, हा divided इकडे multiplied झाला, and here it will come here 1 minus y square, and hence dy by dx is equals to in root of 1 minus y square upon in root of 1 minus x square. दोघांना roots आहे, therefore we will combine here and write here, that is a dy by dx is equals to in root of 1 minus y square upon 1 minus x square. Hence it is proved. Okay, and in this way we have completed all the solved examples for the logarithmic differentiation and the derivative of the implicit function. Now in my next video I will explain exercise 1.3. Also the link of all my videos is given in, if you press the I button, then you will get all the links of my videos. Okay, now we'll see in the next video. Till then, goodbye.